Si sientes que estés atrapado en la misma rutina, luchando por salir adelante y con pensamientos que te hacen dudar de que alguna vez lograrás la vida que sueñas, hay una verdad que necesitas escuchar. Tu realidad financiera no cambiará hasta que cambie tu mentalidad. No es cuestión de suerte ni de contactos, es cuestión de hábitos mentales. Y en este video, te voy a revelar 10 ideas poderosas que, si los practicas a diario, tienen el poder de borrar, por completo, cualquier pensamiento de pobreza, que te est frenando. Este no es un mensaje motivational vacío, es una guía directa, práctica y transformadora que puede reprogramar tu forma de pensar, de actuar y de vivir. Prepárate para sacudir tus creencias más arraigadas y empezar a construir, desde hoy, una mentalidad de abundancia real. La gratitud es una de las herramientas mentales más poderosas para transformar tu realidad. A menudo se asocia con una simple cortesía, pero en realidad es una práctica profunda que reconfigura tu forma de pensar. Cuando empiezas el día agradeciendo conscientemente por lo que tienes, incluso por las cosas más pequeñas, estás enviando una señal clara a tu mente. Tengo, no me falta. Esto cambia tu foco mental del déficit a la abundancia, lo cual es esencial para eliminar pensamientos de pobreza. Muchas personas pasan sus días centradas en lo que no tienen, lo que les falta o lo que aún no han logrado. Este enfoque genera una mentalidad de escasez, la cual se alimenta del miedo, la comparación y la frustración. La gratitud, por el contrario, te ancla en el presente y te recuerda que ya posees cosas valiosas. Cuando entrenas tu mente para reconocer lo que ya está funcionando en tu vida, tu cerebro empieza a crear nuevos caminos neuronales relacionados con la abundancia. Esto no es espiritualidad vacía, es neurociencia aplicada. Agradecer a diario no significa hacerlo una sola vez por compromiso. Significa detener unos minutos, respirar y observar a lo que te rodea. Tu coma, tus manos, tu alimento, tu cuerpo funcionando, una conversación amable, un día más de vida. Cada uno de esos elementos que solemos dar por sentados son, en realidad, privilegios que muchas personas en el mundo desearían tener. Reconocerlos no solo te vuelve más consciente, sino que genera una sensación de riqueza interior que te acompaña durante el día. Al practicar la gratitud de forma constante, también comienzas a atraer más motivos para agradecer. No es magia, es percepción. Una persona enfocada en la cancha tiende a no notar las oportunidades que tiene delante. Pero alguien que cultiva la gratitud desarrolla una sensibilidad especial hacia los pequeños milagros cotidianos. Esa persona es más optimista, más abierta, más confiada. Y por lo tanto, más propensa a actuar con valencia, lo cual inevitablemente genera resultados positivos. Hay muchas formas de practicar la gratitud. Escribir en un diario 3 cosas que agradeces cada día, repetirlas en voz alta frente al espejo, o simplemente cerrar los ojos y sentirlas profundamente. Lo importante no es el método, sino la emoción que se activa. Si no sientes realmente lo que estás agradeciendo, no tendrá el mismo impacto. Tiene que vibrar dentro de ti, mover tu energía, sacar una sonrisa sincera. Cuando la gratitud se convierte en un hábito diario, se convierte también en un filtro que te protege del ruido negativo. Comienzas a tener menos tolerancia a los quejas, menos apego a lo que falta, menos necesidad de comparar. Te vuelves dueño de tu enfoque, y eso te da poder. El verdadero éxito comienza cuando eres capaz de sentir rico por dentro, antes de que las evidencias externas lo confirmen. Y eso solo se logra con la práctica constante de agradecer, incluso lo que parece insignificante. La visualización es una técnica fundamental para moldear tu realidad. Al comenzar el día visualizando tu vida ideal, le estás dando una dirección clara a tu mente. Estás trazando el mapa de lo que quieres crear. En lugar de que tu cerebro funcione en piloto automático, repetición, de preocupaciones,
dudas o limitations, lo entrenas para enfocarse en lo que sí deseas. Visualizar no es sonar despierto sin sentido. Es una práctica mental que envuelve intención, emoción y claridad. Si trata de cerrar los ojos, y ver con la mente lo que aún no es visible con los ojos físicos. Es proyectar viviendo esa vida que deseas, con lujo de detalle. Como te despiertas, en qué lugar estás, qué haces en tu día, qué emociones sientes, quién te acompaña, qué estás logrando. Este ejercicio activa zonas del cerebro asociadas al logro, la confianza y la motivación. La clave está en hacerlo cada mañana, antes de exponer al ruido del mundo. En ese momento, tu mente está más receptiva, más moldable. Has salido del sueño y aún no has entrado completamente en el bombardeo de pensamientos automáticos. Visualizar tu vida ideal al despertar establece el tono del día. Le dice a tu mente que buscar, que priorizar, que crear. Es importante que no solo ves imágenes, sino que también sientes. La emoción es lo que transforma una visualización en una orden poderosa para el cerebro. Si te ves teniendo éxito, pero no sientes la emoción del logro, no funcionará igual. Tu cuerpo tiene que experimentar la alegría, la libertad, la paz, la plenitud. Como si fueran reales, el cerebro no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Si lo sientes como real, tu mente empezará a comportarse como si ya lo estuvieras viviendo. Visualizar tu vida ideal también te ayuda a identificar que debes cambiar. Cuando contrastas esa visión con tu realidad actual, puedes ver que hábitos te acercan, y cuáles te alejan del futuro. No se trata de frustrar por lo que aún no tienes, sino de usarlo como brújula. Esa imagen mental actúa como una guía, como un recordatorio de que puedes más, de que mereces más, de que ya estás en camino. Al repetir esta práctica cada mañana, estás reprogramando tu subconsciente. Muchas creencias limitantes que cargamos fueron instaladas durante años, sin darnos cuenta. Por eso, no basta con hacerlo una vez. Es necesario insistir, repetir, profundizar. La mente necesita constancia para cambiar sus patrones. Visualizar a diario refuerza tu identidad futura y debilita la identidad limitada del pasado. Esta práctica, además, tiene un efecto directo en tu comportamiento. Cuando sabes claramente qué quieres y lo ves en tu mente cada día, empiezas a tomar decisiones alineadas. Dices no a lo que te aleja y sí a lo que te acerca. Aprovechas mejor tu tiempo, atraes nuevas ideas, tu energía cambia y eso se nota. Las personas también lo sienten, te ven más enfocado, más seguro, más magnético. Por eso, visualizar no es una fantasía, es una herramienta de creación. Grandes atletas, empresarios y artistas la utilizan, pero no necesitas ser famoso para beneficiar de ella, solo necesitas compromiso. Unos minutos al día pueden cambiar tu vida entera si los usas con intención. Imagina tu vida ideal, vívela por dentro, y permite que esa imagen dirija tus pasos cada día. Las afirmaciones son declaraciones conscientes que puedes usar para reprogramar tu mente y cambiar creencias arraigadas. Aunque pueden parecer simples frases, cuando se repiten con intención y emoción, tienen el poder de sostener your pensamientos automáticos limitantes que has arrastrado durante años. Si cada día repites afirmaciones de abundancia, no estás engañando a tu mente. Estás enseñando una nueva manera de interpretar la realidad. El ser humano actúa según lo que cree que es verdad. Si internamente levas la creencia de que el dinero es escaso, que el éxito es para otros, que no mereces prosperidad o que siempre tendrás que luchar para sobrevivir, esas ideas guían tu comportamiento y sabotean cualquier intento de avanzar. Las afirmaciones bien construidas son una forma directa de desafiar esas creencias. En vez de pelear con ellas,
los reemplazos con nuevas ideas que sí te sirven. Por ejemplo, el dinero fluye hacia mí con facilidad, merezco una vida de abundancia, estoy abierto a recibir más de lo bueno no cada día. La clave no está solo en repetirlas como si fueran un mantra vacío, sino en sentirlas como verdaderas. Al principio, tu mente puede resistas porque no encajan con tu experiencia actual. Pero es precisamente el punto, las afirmaciones no describen tu presente, sino tu nueva identidad. Son una declaración de lo que estás eligiendo creer. Al repetirlas a diario, tu subconsciente empieza a aceptar esta nueva programación como válida. Y al aceptarla, empieza a actuar en consecuencia. Es muy importante que tus afirmaciones estén formuladas en positivo, en tiempo presente y que reflejen lo que deseas vivir. No digas no quiero ser pobre, sino estoy creando riqueza cada día. La mente no procede bien las negaciones y además, es más poderoso enfocarse en lo que quieres atraer que en lo que quieres evitar. Usa palabras cargadas de emoción, como disfruto, merezco, agradezco, porque la emoción es el puente entre el pensamiento y la acción. Puedes practicar afirmaciones en distintos momentos del día. Al despertar, cuando tu mente está todavía relajada y abierta a nuevas ideas, frente al espejo, para reforzar tu autoconfianza. Antes de dormir, para dejar esa energía instalada durante la noche. También puedes escribirlas, grabar diciéndolas y escuchar después, o combinarlas con visualizaciones. Lo importante es que formen parte de tu rutina diaria, como lavar los dientes o tomar agua. Si lo haces de forma constante, con el tiempo notarás cambios sutiles pero poderosos en tu manera de pensar y sentir. La repetición es clave. Muchas creencias negativas que hoy limitan tu vida fueron instaladas por repetición. Comentarios que escuchaste en tu infancia. Experiencias negativas que interpretaste como verdades absolutas. Frases que te repetirán sin cuestionar. Ahora puedes usar esa misma técnica para construir algo nuevo. Si antes absorbiste ideas que no elegiste, ahora puedes elegir afirmaciones que te liberan y te empoderan. Además, repetir afirmaciones con convicción te pone en un estado emocional elevado. Y desde ese estado es más fácil tomar decisiones valientes, actuar con confianza, y persistir a pesar de los desafíos. Las palabras crean realidades especialmente cuando los usas de manera consciente. Cada afirmación es una semilla que plantas en tu mente. Algunas germinan más rápido que otras, pero si los cuidas, todas crecen. También es útil personalizar tus afirmaciones según tu situación. Si estás trabajando en sanar tu relación con el dinero, enfócate en frases relacionadas con la abundancia financiera. Si estás desarrollando tu autoestima, repite afirmaciones que refuerzan tu valor personal. Si quieres mejorar tus relaciones, usa afirmaciones que hablan de conexión, amor y respeto. No se trata de copiar frases al azar, sino de elegir aquellas que resuenan contigo y que representan lo que realmente deseas creer. Con el tiempo, las afirmaciones dejan de sentirse falsas, y empiezan a formar parte de tu diálogo interno. Tu mente, en vez de sabotar con pensamientos de miedo, comienza a ofrecer frases de aliento. Cuando eso ocurre, tu comportamiento cambia, tu lenguaje cambia, tus decisiones cambian, y por lo tanto, tu vida también. Tu entorno influye profundamente en tu mentalidad, no solo por lo que ves o escuchas, sino por la energía que compartes con quienes te rodean. Estar constantemente en contacto con personas que piensan en pequeño, que se quejan, que se rinden ante el primer obstáculo o que siempre tienen una excusa, es una forma silenciosa de sabotar tu crecimiento. Por eso, una de las decisiones más importantes que puedes tomar si quieres borrar pensamientos de pobreza es rodear de personas que piensan en grande. Pensar en grande no tiene que ver exclusivamente con dinero o metas materiales.
Es una forma de ver la vida. Las personas que piensan en grande creen que siempre hay una manera, que los desafíos son oportunidades disfrazadas, que se puede crecer, aprender, mejorar, crear, colaborar. Están dispuestas e incomodadas por un propósito mayor. Y esa actitud es contagiosa. Cuando pasas tiempo con alguien que tiene mentalidad de expansión, tu percepción cambia. Esa persona no se detiene en lo que falta, sino que busca posibilidades. No pierde tiempo culpando al entorno, sino que asume responsabilidad. Habla de ideas, no de personas. Suena en voz alta, planifica, se arrisca. Su forma de hablar, de actuar, de ver los problemas te obliga a replantear tus límites. No te deja cómodo en tu zona conocida. Y eso es exactamente lo que necesitas si quieres crecer. Por el contrario, si compartes tu tiempo con personas que ven siempre el vaso medio vacío, es muy difícil sostener una mentalidad de abundancia. No porque seas débil, sino porque el entorno te afecta más de lo que crees. Las palabras que escuchas a diario se filtran en tu subconsciente. Las actitudes que observas se normalizan. Y si todos a tu alrededor creen que el éxito es para pocos, que todo está difícil, que hay que conformarse, tu mente tenderá a adaptarse a esa narrativa. Esto no significa que tengas que cortar relaciones abruptamente o que desprecies a quienes aún no tienen esa mentalidad. Significa que debes ser selectivo con la energía que permites cerca de ti. Puedes amar a alguien, pero eso no significa que debas compartir tus sueños con esa persona si sabes que los va a desestimar. Puedes tener un entorno familiar que no te impulsa, pero si puedes construir círculos de apoyo que sí lo hagan. Mentors, grupos, libros, conferencias, comunidades digitales. Hoy más que nunca es posible crear entornos mentales positivos incluso si tu contexto inmediato no lo es. Puedes escuchar podcasts de personas que han logrado lo que tú deseas. Puedes leer biografías inspiradoras. Puedes conectarte con personas que comparten tu visión a través de redes sociales. Lo importante es que alimentes tu mente con ejemplos de expansión, no de resignación. Rodeate de personas que piensan en grande también te da permiso para soñar. A veces no nos atrevimos a querer más porque no conocemos a nadie que lo haya logrado. Pero cuando ves de cerca a alguien que sí lo ha hecho, comprendes que no es imposible. Que sí puede, que no es cuestión de suerte, sino de mentalidad y acción, y eso refuerza tu propia fe. Además, las personas con mentalidad de crecimiento suelen compartir más que palabras. Comparten recursos, ideas, contactos, experiencias. Su sola presencia eleva tus estándares. Y no te conformas con sobrevivir, sino que quieres creer. Y no te parece aceptable vivir apagado, porque sabes que hay otro nivel posible. Buscar personas que piensan en grande es una inversión en tu futuro. Así como una planta necesita luz y buen suelo para crecer, tú necesitas un entorno que nutra tu expansión. Puedes empezar con una sola persona, un solo libro, una sola conversación transformadora. Y desde hoy construir un ecosistema mental que te recuerde cada día que estás hecho para más. Los cuellos son una de las formas más silenciosas y destructivas de perpetuar una mentalidad de pobreza. Cuellos constantemente no cambia las circunstancias, pero sí afecta profundamente tu percepción de la vida y tu capacidad para actuar. Cada vez que te cuellas, estás reformando que no tienes control, que eres víctima de tu entorno, que las cosas están mal y que tú no puedes hacer nada al respecto. Es hábito alimenta una narrativa interna de impotencia que te mantiene estancado. Si deseas borrar los pensamientos de escasez, uno de los primeros pasos es dejar de cuellarte, incluso por cosas pequeñas. Muchas veces no somos conscientes de cuán frecuentes son nuestros cuellos. Nos cuellamos del clima, del tráfico, del jefe, del gobierno, de los precios, del lunes, del cansancio, del vecino, de la fila, de la comida, del pasado, del futuro. Y lo hacemos casi de forma automática,
como si fuera una manera normal de comunicarnos. Pero cada vez que lo hacemos, estamos enfocando nuestra atención en lo que no funciona, en lo que nos molesta, en lo que no nos gusta. Estamos entrenando a nuestra mente para ver problemas, no solutions. Cuando repites constantemente pensamientos negativos, aunque son en tono de broma o con resignación, tu cerebro los adopta como verdad. Se vuelve más hábil en detectar lo que está mal, y menos hábil en encontrar oportunidades. Los cuellos, incluso los más simples, van moldeando una actitud general de insatisfacción y escasez. En cambio, cuando decides conscientemente eliminar los cuellos de tu vida, estás tomando el control de tu enfoque. Estás eligiendo mirar desde una perspectiva de responsabilidad y poder personal. No cuellos no significa negar la realidad ni ignorar los problemas. Significa asumir que, ante cualquier situación, tú puedes decidir cómo responder. Que puedes expresar tus necesidades sin victimismo. Que puedes buscar soluciones en lugar de repetir el problema. Que puedes ser consciente de las dificultades sin convertir en su portavoz permanente. Esta actitud es profundamente liberadora, porque te devuelve el control. Un ejercicio práctico para comienza es observar durante un día completo y anotar cada vez que te cuelgas. No lo hagas para juzgar, sino para tomar conciencia. Te sorprenderás de cuántas veces te cuelgas sin dar cuenta. Luego, puedes comenzar a asustar esas cuellas por declaraciones de acción o gratitud. Por ejemplo, en lugar de decir, estoy harto del tráfico, puedes decir, voy a aprovechar este momento para escuchar algo útil. En lugar de que día tan horrible, puedes decir, hoy tengo una oportunidad para practicar la paciencia. Otro punto importante es prestar atención a las conversaciones en grupo. Muchas veces los cuellos se vuelven una especie de vínculo social. Personas que no tienen mucho en común, sean en a través de la crítica o el descontento compartido. Salas de es patrón, puede hacer sentir extraño al principio, pero con el tiempo, te darás cuenta de que también puedes conectar desde la creatividad, la admiración, la gratitud o el aprendizaje. Si lideras con una actitud positiva, muchas veces los demás también cambiarán su tono. También es fundamental observar los cuellos internos, los que no verbalizas pero repites en tu mente. Esos son incluso más peligrosos, porque operan sin filtro. Cuando detectas un pensamiento de cuello, puedes hacer una pausa y preguntar, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Qué me está mostrando esta situación? ¿Cuál es el aprendizaje aquí? ¿Qué se puedo controlar? Estas preguntas cambian el foco de la impotencia a la acción. Y ese cambio es vital si quieres construir una mentalidad de abundancia. Eliminar los cuellos también eleva tu energía. Cada cuello es como un pequeño drenaje de vitalidad. Te desgasta, te baja el ánimo, te desconecta de tu creatividad. Por el contrario, cuando enfocas tu energía en lo positivo o en lo posible, te sientes más liviano, más optimista, más fuerte. Tu lenguaje se vuelve más productivo, tus emociones más estables, tus decisiones más efectivas. Poco a poco, dejas de ser una persona que reacciona al entorno y te conviertes en alguien que lo transforma. El cambio puede ser desafiante al principio porque cuellos es un hábito profundamente arraigado. A veces parece más fácil culpar que actuar, pero si realmente estás comprometido con borrar pensamientos de pobreza, necesitas cortar de raíz cualquier patrón que refuerce la escasez, y la cuella es uno de los más poderosos. No importa cuántos libros lees, cuántos cursos tomes o cuántas metas te pongas. Si tu lenguaje diario está lleno de cuellos, estás sabotando todo tu progreso desde dentro. La manera en que te comportas diariamente tiene un impacto directo en tu identidad. Si constantemente actúas desde la inseguridad, la duda o la escasez,
estos reforzando una imagen de ti mismo limitada. Por el contrario, cuando decides actuar como si fueras exitoso, aunque todavía no tengas todos los resultados visibles, estás enviando una señal poderosa a tu mente y al universo. Esta es mi nueva realidad. Esa forma de actuar no es fingir, es anticipar tu identidad futura y alinearte con ella desde el presente. Actuar como si fueras exitoso no significa aparentar algo que no es, ni mentir sobre tu situación actual. Significa adoptar los comportamientos, hábitos, actitudes y decisiones que tomarías si hubieras alcanzado el éxito que deseas. Es una forma de vivir desde la visión, no desde las circunstancias. Es decidir hoy mismo qué versión de ti necesitas encarnar para crear la vida que quieres. Si fueras exitoso, ¿cómo caminarías, cómo hablarías, cómo te vestirías, cómo organizarías tu día, qué cosas dejarías de hacer, a qué personas dejarías de frecuentar, qué libros leerías? ¿Cómo responderías ante un obstáculo? ¿Cómo invertirías tu tiempo y tu dinero? Estas no son preguntas retóricas, son guías prácticas para rediseñar tu comportamiento diario. Cuando adoptas el mindset de tu yo exitoso, tu cuerpo empieza a alinearse con esa nueva identidad, y poco a poco los resultados externos comienzan a reflejar ese cambio interno. Este principio está basado en la idea de que el cambio verdadero ocurre desde dentro hacia fuera. Muchas personas esperan tener éxito para empezar a comportarse como alguien exitoso, pero esa lógica es inversa. Si no cambias primero tu identidad, difícilmente sostendrás el éxito cuando llegue. Por eso, actuar como si fueras exitoso es un entrenamiento, una preparación, una forma de expandir tu zona de confort y acostumbrar a nuevos estándares. Este hábito también eleva tu autoestima. Cada quien coherente con tu mejor versión refuerza la creencia de que si puedes. Comienzas a confiar más en tus decisiones, a respetar tus propias palabras, a sentirte más merecedor. Dejas de necesitar validación externa porque sabes que estás viviendo en congruencia con tu visión. Esa confianza se transmite en tu lenguaje corporal, en tu tono de voz, en tu forma de mirar, y eso abre puertas. Las personas exitosas se reconocen entre sí por su presencia, no solo por sus resultados. Además, actuar como si fueras exitoso te ayuda a superar la parálisis del perfeccionismo. Muchas veces no avanzamos porque creemos que no estamos listos, que nos falta experiencia, que no somos suficientes. Pero si esperas a sentirte completamente preparado, probablemente nunca empieces. Cuando te comportas como si lo fueras, te obligas a dar el salto, a asumir riesgos e enfrentarte con lo que temes. Esa acción constante genera aprendizaje real, y ese aprendizaje te acerca cada vez más a tu meta. Un punto importante es que actuar desde tu versión exitosa no significa vivir con arrogancia o desde el ego. No se trata de mirar por encima del hombro ni de fingir superioridad. Se trata de asumir con humildad y determinación que tienes un propósito, y que vas a honrarlo en cada decisión. Tu éxito no es solo para ti, sino para inspirar, servir y contribuir. Desde esa visión, tu forma de actuar adquiere profundidad y significado. Puedes comenzar con cambios simples, levantarte más temprano, planificar tu día, cuidar tu imagen personal, dejar de procrastinar, rodear de personas que te elevan, hablar con claridad y seguridad, invertir en tu desarrollo personal. Cada pequeño acto refuerza la idea de que ya estés en camino, de que ya eres esa persona, aunque los resultados externos aún no lo reflejen por completo. También es útil imaginar cómo actuarías en situaciones clave si ya tuvieras éxito. Aceptarías esa propuesta, decidirías desde el miedo o desde la visión, te dejarías levar por la emoción o responderías con mayores. Esta práctica te permite acceder a recursos internos que a veces parecen lejanos, pero que en realidad ya están dentro de ti,
esperando ser activados. Actuar como si ya fueras exitoso es una forma de vivir con intención, de no dejarte llevar por la rutina o las excusas, de tomar las riendas de tu historia. No necesitas esperar que todo sea perfecto para empezar a comportarte como la persona que deseas ser. Puedes empezar hoy con lo que tienes desde donde estás. Lo importante es que cada quien esté alineado con tu visión más grande, porque no se trata solo de lo que haces, sino desde quien lo haces. Y es quien puede cambiarlo todo. El agradecimiento es una de las emociones más poderosas que puedes activar para transformar tu mentalidad. No se trata solo de decir gracias por lo que ya tienes, sino de elevar tu frecuencia emocional hacia lo que todavía no se ha manifestado en tu vida. Cuando agradeces antes de recibir, estás demostrando confianza total en que lo que deseas ya es una realidad en camino. Es una declaración silenciosa de fe, una señal al universo. So vaya tu subconsciente que mereces abundancia y estás preparado para recibirla. Este hábito cambia completamente tu relación con el presente. En lugar de vibrar en carencia o ansiedad por lo que aún no tienes, entras en una sintonía de paz y expectativa positiva. Eso te permite actuar desde la certeza en lugar de la necesidad. Cuando agradeces por el dinero que aún no has llegado, por las oportunidades que estás atrayendo, por la vida que estás construyendo, tu mente empieza a operar desde esa visión. Y cuando tu mente lo cree, tus acciones empiezan a alinearse. Una forma efectiva de practicar este hábito es escribir cada día en un diario, gracias por, seguido de todo lo que deseas como si ya lo tuvieras. Gracias por mi libertad financiera, gracias por mi salud en equilibrio, gracias por los clientes ideales que ligan a mí, gracias por el hogar sanado, gracias por las personas que me apoyan. No importa si todavía no es visible. Lo importante es que lo sientes como real. Cuanto más fuerte y auténtico si es sentimiento de gratitud anticipada, más estarás reprogramando tu mente hacia la abundancia. Este tipo de agradecimiento también genera una energía magnética a tu alrededor. Las personas lo perciben, tu actitud cambia, y tus decisiones empiezan a reflejar un sentido de propósito y confianza. Ya no persigues tus metas desde la escasez, sino desde la gratitud. Y esa es una diferencia enorme. Una de las cosas más comunes por las que las personas abandonan sus metas es porque sienten que no están avanzando, aunque en realidad sí lo están. El problema es que no tienen un sistema para reconocerlo. Llevar un registro de tu progreso es clave, si estás trabajando en eliminar pensamientos de pobreza, porque te permite medir lo invisible, los cambios en tu forma de pensar, sentir y actuar que suceden con el tiempo. Cada vez que anotas una victoria, un nuevo hábito logrado, una decisión valiente, una idea que cambió tu enfoque, estás documentando tu transformación. Esto es especialmente importante en los días difíciles, cuando todo parece igual o incluso peor. Volver a leer tus propios avances te recuerda que no estés en el mismo lugar, que estás evolucionando, aunque sea paso a paso. Puedes hacerlo en una libreta, en tu celular o en una app. Lo importante es que sea un espacio para registrar cada movimiento positivo. Pensamientos distintos, acciones nuevas, desafíos superados, conversaciones inspiradoras, aprendizaje clave. También puedes incluir tus emociones, como reaccionas frente a una situación que antes te paralizaba, o cuando dijiste no, por primera vez a algo que te quitaba energía. Este hábito fortalece tu autoestima, porque ves evidencia real de tu crecimiento. Ya no necesitas que otros lo reconozcan, tú mismo lo ves. Y eso te motiva a seguir, incluso cuando los resultados externos aún no son grandes. Llevar registro también te permite identificar patrones, que te impulsa, que te frena, cuando sueles retroceder.
Si pudes ajustar tu enfoque de manera más inteligente y consciente. La visualización no es un juego mental, ni una simple técnica de motivación. Es una herramienta poderosa para moldear tu subconsciente. Tu mente no distingue entre lo que imaginas intensamente y lo que realmente experimentas. Si todos los días dedicas unos minutos a verte viviendo con plenitud, tomando decisiones desde la confianza, disfrutando de lo que amas, rodeado de bienestar, tu cerebro empieza a aceptar esa imagen como posible, como familiar, como deseable. Y cuando algo se vuelve familiar, tu mente empieza a buscar caminos para convertirlo en realidad. Visualizar en abundancia es mucho más que pensar en dinero. Es verte en un estado de plenitud integral, emocional, espiritual, física, profesional. Es imaginarte con paz mental, con relaciones saludables, con tiempo libre, con un cuerpo lleno de energía, con un propósito claro. Cada detalle que incorporas es más vivida esa imagen interna. Siente los sonidos, los colores, los olores, los lugares, las conversaciones. Imagina cómo caminas, cómo hablas, cómo sonríes, cómo reaccionas ante la vida desde ese estado de total bienestar. Este hábito entrena a tu mente para enfocar su energía en lo que quieres, no en lo que temes. En lugar de proyectar con preocupaciones, te proyectas con intención. Eso modifica tu actitud diaria. Te vuelves más consciente de tus elecciones, más abierto a nuevas oportunidades, más receptivo a los cambios. También comienzas a detectar mejor lo que no está alineado con tu visión, y a dejarlo sin culpa. Puedes visualizar cada mañana al despertar, o cada noche antes de dormir. Solo necesitas 5 a 10 minutos de concentración total. No te preocupes si al principio tu mente se distrae, o si no puedes sentirlo con fuerza. Lo importante es la constancia. Cuanto más practicas, más clara y poderosa se volverá tu imagen mental. Es como un músculo. Si fortaleces con el uso, tu entorno influye profundamente en tu forma de pensar, muchas veces sin que te des cuenta. Los imágenes que ves, los sonidos que escuchas, las conversaciones que tienes, las palabras que repites y los contenidos que consumes están moldeando tu mente cada instante. Si estás rodeado constantemente de mensajes de escasez, drama, quejas o conformismo, tu subconsciente absorberá esa energía y terminarás actuando en consecuencia. Por eso, rodearte de estímulos de riqueza es una decisión estratégica para reprogramar tu mentalidad hacia la abundancia. No se trata de vivir en una burbuja de falsa positividad, sino de elegir de forma consciente lo que alimenta tu mente. Cambia la música que escuchas por algo que te eleva. Sustituye la televisión vacía por documentales, entrevistas o libros de personas que han logrado lo que tú deseas. Elimina de tu entorno palabras como no puedo, está difícil, eso no es para mí, la vida es así. Y cambiarlas por afirmaciones de posibilidad, intención y crecimiento. Llena tu espacio con imágenes que representan tu visión de éxito. Pueden ser fotografías, frases, colores, símbolos o incluso objetos que te conectan con tu meta. Cada vez que los ves, tu subconsciente los registrará como recordatorios de lo que estás creyendo. Crea un ambiente físico y digital que refleja abundancia, orden, belleza, inspiración, propósito. Incluso pequeños detalles como una planta, una vela o una libertad elegante pueden hacer la diferencia en tu estado mental. También es fundamental rodear de personas que te elevan. No necesitas cortar de golpe relaciones que no suman, pero si puedes empezar a equilibrar tu círculo. Busca conversaciones que expandan tu visión, relaciones que te reten a crecer, personas que hablan desde la posibilidad. Si no los tienes cerca, empiece por seguirlas en libros, podcasts o redes.
La energía si contagia, y si estás constantemente en contacto con ideas y ejemplos de abundancia, esa frecuencia se convertirá en tu nueva normalidad. No necesitas esperar un milagro, ni depender de alguien más. El verdadero cambio comienza contigo, con tu forma de pensar, de hablar, de actuar cada día. Estas 10 ideas no son fórmulas mágicas, pero si los aplicas con disciplina, pueden convertirse en los cimientos de una vida totalmente nueva. Una vida donde no hay espacio para la escasez. Porque tú decides enfocarte en posibilidades, no en limitaciones. Recuerda, el éxito no llega por accidente, se entrena, se construye, se practica. Así que empieza hoy. Da el primer paso, hazlo todos los días. Y muy pronto mirarás atrás y te costará creer que alguna vez pensaste como alguien pobre, porque habrás despertado a la grandeza de quien, y vive con mentalidad de riqueza.